proyek yang mereka kerjakan. Jangan lewatkan setiap event yang Multibangun Engineering Hub adakan dan bersama menciptakan solusi rekayasa yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan inovatif. Setelah Selamat pagi Bapak Ibu dan Sobat Multibangun dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Tanti dan senang rasanya bisa hadir bersama Anda di webinar kali ini. To everyone streaming from outside Indonesia, we welcome you to this webinar. For your information, this webinar will be conducted in Bahasa Indonesia, but the presentation and Q&A session will be in English. Webinar ini merupakan webinar kelima dalam rangkaian program terbaru kami, yaitu Multibangun Engineering Hub. Untuk Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir secara online di pagi hari ini, kami sampaikan bahwa Multibangun terbuka untuk kolaborasi dengan universitas maupun organisasi atau himpunan mahasiswa dalam mengadakan Multibangun Goes to Campus yang terdiri dari kuliah tamu, mini workshop, aplikasi Tensor Plus yang dirancang khusus untuk mahasiswa. Untuk Multibangun Goes to Campus selanjutnya, Multibangun akan mengunjungi Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto pada bulan Oktober 2025. Jika kampus atau organisasi Bapak atau Ibu berkenan untuk join Multibangun Goes to Campus, silakan hubungin kami pada kontak berikut ini. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mendengar presentasi dari pembicara utama kita, Celia Chen. Sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan profil beliau. Celia Chen adalah Sales dan Marketing Director dari Huitex Corporation yang menaungi Huitex, yang merupakan salah satu produsen geomembran berkualitas premium dari Taiwan. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 2 dekade di industri geosintetik dan telah memimpin pengembangan bisnis internasional serta berhasil menangani berbagai proyek containment berskala besar di berbagai sektor, termasuk di pertambangan. Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan selama dan setelah presentasi berlangsung, dapat langsung menggunakan fitur Q&A yang terletak di bawah layar Anda. Pertanyaan harap disampaikan dalam bahasa Inggris. Pastikan tetap mengikuti webinar sampai akhir karena akan ada kuis interaktif yang pastinya berhadiah menarik untuk 3 pemenang. Simak keseluruhan presentasi karena pertanyaannya terkait dengan presentasi yang akan dipaparkan ya Bapak Ibu. Oke, Celia, are you ready? Yes, sir. Ladies and gentlemen, this is Celia Chen from Huitex. Okay. Good morning, everyone. I'm Celia. Thank you to Mandiganduan to be inviting me to be the speaker. It's a real pleasure to be here with all of you today for today's sessions. Abstract mining secrets and how to pick up the best miner. Let me first briefly introduce the company I represent, Huitex. We are the industry geomembran brand under Huitex Corporation, a public company in Taiwan from the year 1965. Our environmental division started in 1999, and since then we were growing to a trusted global supply of mining systems for the mining, waste containment, and water and environmental protection. For 25 years, Huitex has focused on a high-quality geomembrane, such as high HDPE, LDP, conductive liner, and the specialty material for top environment like those in Australia. Backed by ISO certificate, CE mark, NSF, and also GitLab accreditations. So today I would like to share the insight behind the product spec, looking at the real world conditions, project challenges, and how to choose the right miner for the mining operations. Let me share the screen.
Okay, before we dive deeper, there is a quick overview of what we will cover today. Why nanometer in the minings? Then we will clarify the industry standards and what specification and understandings. Then we will move into how to select the right material behind the checking the spec. Then we will look at some common challenges faced in Australian mining, then go over the typical mining applications. Then diving into the case study. Finally, we will wrap up the QA and the Q&A. So why nanometer in the mining? A common misunderstanding is thinking geomembrane is simply a large pieces of the plastic sheet. In reality, the specially engineered barrier with properties designed to withstand the extreme conditions. So GRI, Geosynthetic Research Institute, give the material a guideline to follow, GN 30 and 70. There is a specification overview, GN 13. In general, the material property cover the thickness, resistance, and the material properties, as well as durability test. GN 30 and 70 are considered a minimum requirement, not a performance guarantee for every site conditions. Passing this test means the lineup meets the baseline. Therefore, the durability considered as a critical index of the formulation performance, long-term performance. This defines the performance like the benchmark, like OIT systems, open engine, and the UV resistance. But there's a key point. Just because there's two material meet GN 30 doesn't really mean that they will perform the quality in the same. Because resin quality and the oxidant package and the manufacturing control make a huge difference. Let's move to what's the Australian standard, Benton. In Australia, especially in Victoria, there's a guideline, Benton, EPA Victoria Best Practice Environmental Management Guideline. It's set up the bar for a high performance membrane. These are built on GN 30, but go further, require both OIT and oxidant systems and adopting formulation for harsher applications. So in this market, simply meet GN 30 is not enough. Under GN 30, a manufacturer can choose either standard OIT or high pressure OIT. Under Benton, both tests must be conducted and passed. Because standard OIT is for formulation stability in a long-term performance, and high pressure OIT is critical for extreme field conditions. So with these standards, in the mining industry, the stakes is really high, environmentally and financially. The nine failure can cause contaminations, legal consequences, and million in losses. That's why the GRI standards are required by the client and consultant, even regulars. It sets the standard of trust and safety for the industry. However, the understanding suggests the wireless standard serving as like a foundation is not just sufficient for certain critical applications, especially require enhanced durability and chemical resistance. Therefore, a new standard, GRI 42, is released in last years. So we will just look at why nanometer, explore the industry standard really means, and how the Australia Benton guideline built on these standards. Understand this requirement is essential, but meeting this standard is only first step. The real conditions, how do we choose to ensure the material will actually perform over the turn in the field?
Spec is a start point, not a finish line. We need to assess the indicator, some durability indicators, and the quality and the antioxidant systems, as well as manufacturing process. Let's look into how many indicators should be considered. There are 4 key methods. OIT has including standard OIT and high pressure OIT, and open engine at 85 degrees the UV resistance, and as well as the stress quickening resistance. The first OIT test set the baseline, but this is only meaningful when matched with the correct agent meson. However, some specification should mistakenly use the incorrect data and tested meson, making them appear likely comply with the June 30 standards. So let's talk about stress quickening resistance. It's a very critical properties for geomembrane used in a harsh environment. It become more importantly indicators in recent years. It measures the material ability to resist the slow crack growth when exposed to long-term stress, aggressive chemicals, and elevating temperatures. Poor ESCR performance can lead to maturity cracking, leakage, and costly environmental barriers. Therefore, higher ECR means stronger, longer-lasting geomembrane. These indicators are key factors for durability test. However, not all of the manufacturers can follow the specification requirement, as the agent test results will come out more than 3 months. Somehow, the client cannot wait for the results. Therefore, there is a misconception. It's safe to ignore the durability test. I think in reality, it's up to where you can choose the right supplier, because with a complete quality systems accreditation and the qualification systems, the manufacturer can ensure the material will comply with specification and deliver long-term performance. So we just check durability indicators, which import, and another important factor is how to stabilize the antioxidant system and make sure the quality is stable. When talk about the election good geomembrane, we cannot look at the thickness or mechanical properties. We need to go deeper into the formulation itself. The antioxidant and the UV stabilizer system are the 19 first line of defense against the agent. Without the name, the liner might pass the short-term tests, but it won't be hold up in long run. A good formulation combines 3 key points: primary antioxidant. It's a stop oxidation chain reaction before spring out. Secondary antioxidant is a breakdown exercise. Lastly is harsh. It's a strong UV protections. Why does it matter? Because it directly affects the 3 critical durability indicators: OIT, high PPOIT, and stress quickening resistance. If this number is weak, the material's service life in a field will be shortened no matter the data sheet says. So we will say how to provide a stable formulation. We would like to suggest the in-house formula test for around a year is necessary. Of course, if a lab has accredited by Gallup or some third-party laboratory regulation, that will be perfect. So we just look at why
So what else we should consider? Be careful the low-cost liner. It's past initial Gen 13 spec, but degraded rapidly. But we have to choose the right material before we going to assess the project's acquire project biddings. So common mistake in, let me ask you about this. Have you ever had experience selecting the imperfect liner for a project? Well, if your answer is yes, you are not wrong. One of the most common reasons behind this is pricing become the dominating factors, especially competitive bidding environment. When costs take a priority, the selection often rely on the visual inspection or basic mechanical testing alone. But the truth is this method cannot guarantee long-term performance. Somehow, it will fail maturity if the resin quality, air packaging, even manufacturing control isn't properly verified. So how do we prevent this mistake and make sure we will getting what the specification promises? One of the most reliable ways is by working with a manufacturer who has a accredited quality system. Gallup is one of the options. So what's a Gallup? It's a global benchmark for the geosynthetic testing program. Ensure the results meet international standards like STM, ISO, and GRI standards. It opened door to international projects, meeting regulatory requirements, and mostly give the customer complete confidence that the material performance claims are backed by credible, independent data. As a geomembrane supplier, we believe that combining this internal credibility with our in-house MQA, MQC program can cover every stage from raw material selection to the final delivery. This including we have to conduct a quarterly in-house formulation test, as I mentioned earlier, for around a year, and conduct annual test, third-party verifications, and to make sure every rolls we produce is supported by traceable production records. This is approach not only ensure the products can meet the specification, it proves to the customer that the performance we promise is backed by rigorous testing programs and completely transparency. So let's move to the common challenge in the Australian mining. In Australia, most of the mining sites are very remote locations. It means the challenge with the logistic material supply, with and even supporting the workforce. And actually, this situation happens to everywhere in the world. Remote, tough to access, and demanding in terms of the plan and the results. Of course, another challenge is high temperature and UV exposures. So what happens if a raw material is chosen? It can lead to area failure, environmental risk, or regulatory penalties. That's why the Australian engineering focus on not only meet the best standards, but go beyond them, especially chemical resistance, stress resistance, and mechanical properties. As we know, Australia has very strict quality requirement in the world. Geomembrane quality is very important. So basically, the project in Australia typically require high testing frequencies, very intensive frequency in MQA, MQC, even in
in outside independent testing. And also the manufacturer have to proven formulation stabilities. And every project need to deal with demonstrate testing record such mechanical compliance, compatibility like immersion test, stress cracking resistance, etc. So let's quickly look at a typical mining application. Firstly, the ore is mined, crushed, and stocked in a lined heat leach pad. A leaching solution is sprayed on the ore to dissolve the metals, and the solution drained down to for the recovery. The geomembrane here is essential to keep the solution from leaking into groundwater or protect the environment. Once the metal are recovered, it let over the material to the tailings, which is a large engineered pump or dam. Again, geomembrane make a difference by safety containing the water, fine rock, and the chemical from long term. Let's continue some case reference, project reference in Australia. This is Hitch Pay in Western Australia. High pH value and harsh chemical containment and heavy loading pressures. This project used double side texture 1.5 millimeters. The design is to increase the friction angle and stable slope stabilities. And next slide is another project for a tailings storage facility also in Western Australia. It's one of the largest gold mines in Australia, including multiple tailings storage design for long-term and larger volume tailings containment. We supplied 1.5 millimeter smooth over 1 million square meters. So although the leach paste and the tailings storage basically use a similar material, their function acquire difference, which lead to difference in the material selection and design. In short, leach pad is focused on chemical resistance, and the tailings storage facility is emphasize structural strength and durabilities. Another reference is evaporation pump. Some evaporation pumps are later mined for the mining recovery. And such like the LinkedIn, we will mention later. So liner integrity over time become even more critical. This project is in Middle Australia and South Middle Australia. They use smooth HDP 2 millimeter. So let's quickly overview a typical mining application in Australia. How ore is processed, how heat pay and tailings storage facility works, and the important role of geomembrane play in the protection of the environment. But the mining today is not just about the extractions. More and more, it's also the sustainability and the clean energy solutions. Mines are transforming from being a purely resource producers into a part of a renewable energy futures. Next, let's look at one of the most innovative reference, the Kingston Hydro Pump Storage Project. PSH is a pump storage hydropower. It's a large-scale energy storage system and use two water reservoirs at different elevation to store and generate electricity. The Kingston Pump Storage Project proposing two former gold mine pits as a reservoir. It makes geomembrane selection quite different and quite challenging. What's the challenge? First, the challenge is
There's three challenges: irregular mine pit walls and the remove site and structure interface. First, the P walls are irregular and geologically variable, so neither must be flexible and securely anchored. The secondly, the site is very remote, which means transportation and installation large of a HDP sheet is logically compact and must withstand tough environmental conditions. And third is the mining system have integrated cement with the tunnels, shafts, and concrete works while maintaining the water weight performance under hydro pressure. There's a third study. PSF operate over a decade with repeated cycle weighting and driving, especially in this area. There has a large temperature difference between day and night. It's a big challenge in UV resistance and resistant to fidget and stress quicken over times. To address this, Huitex use a high performance geomembrane in this application. In this project, it has been verified by immersion test and welding test as well to ensure long-term durability. Plus, the conduction line can help minimize welding risk during the installation, ensure the line system performance reliably from the start. Next, we will continue another renewable energy, lithium mining. Why lithium matter? Lithium mining may be not use a traditional mining process like blasting and crushing. It definitely is considered as one of power mining industry. Lithium is a critical raw material for lithium-ion batteries, power electronic vehicles, renewable energy storage. It supports a global shift to clean energy technology. Lithium mine has two methods, basically: hard rock mining and evaporation pump brine extraction. The left side pictures project we had is brine extractions. This project is we call the 3Q, Tres Cuadrabas lithium project in Argentina. It owned by is a high-grade brine-based development be developed under Zijin mining. It located within the heart of the Argentina found in Lincoln Triangle. It's a high-grade brine deposit of lithium carbonate, and the future expansion over a project 33 years of mine life. The 3Q project is a newly defined high-grade lithium brine solder complex. There's a key chart because the location and the extreme weather temperature difference. There's a couple challenges for geomembrane selections. First, chemical and brine resistance. Second, UV and welding durability. Last is seepage control and longevity. Chemical resistance must be endure a high salinity lithium brine without decorations. UV and welding durability. That's really essential for a high-altitude desert environment with intensive radiations and temperature swings. Last, seepage control and longevity. It's critical to prevent the lithium loss, protect the environment, and ensure the decades of reliable performance. So, to conclusion to that section, okay, let's return to the core questions. How do you pick up the best lineup for your mining project? The answer
isn't just in a specification. It's what stands behind the material. A true reliable liner should come from combination of the three essential factors. Well, firstly, as we mentioned, the meeting 330 is not enough. Should be go beyond the spec. So everyone should be check formulation qualities and the outstanding UV stabilizers and proven durability after agent. So a supplier or material has a robust material verification systems. Then secondly, should be watch out the low cost liner because it may pass initial test but fail earlier in the field. Last, always rely on the accredited testing programs and manufacturing or supply with a strong quality control. So raw material isn't just about the price or spec, it's about the proven long-term performance and the compliance of the tallest mining conditions. We are proud to support our client with a solution that perform, not just on paper, but in the field. Okay, thank you for all to join the today's session. I hope this insight I share give you the clear view of the importance of choosing the right liners and how Huitex support your project in reliable high performance quality. If you have any further questions or you want to have the continue discussion, just free let me know. I truly appreciate your time and looking forward to working with you together in the future and have a great day. Thank you. Thank you, Hello? Miss Celia, for your great presentation on selecting the right and the best liner layer for the mining areas. Jika Bapak dan Ibu ingin bertanya kepada Miss Celia, silakan mengirimkan pertanyaan di fitur Q&A pada kolom chat dalam bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Astri yang akan melanjutkan sesi ini. Perkenalkan saya Astri yang akan melanjutkan sesi ini dengan membawakan produk-produk inovatif dari PT Multibank Murekatama Patria. PT Multibank Murekatama Patria merupakan perusahaan yang bergerak di bidang geosintetik industri. Kami mempunyai visi yaitu menjadi pemimpin pasar dalam industri produk geosintetik Indonesia yang selalu bersaing dengan sehat. PT Multibank Murekatama Patria bukan sekedar penyedia produk, tetapi sebagai mitra strategis untuk proyek Bapak dan Ibu. Karena kami telah berpengalaman lebih dari 27 tahun dalam industri konstruksi yang khususnya untuk produk geosintetik. Untuk kualitasnya sudah teruji berstandar internasional. Dan untuk ketersediaan stok dipastikan tersedia di gudang kami. Adapun ini adalah ekosistem solusi geosintetik kami secara komprehensif. Dari perkuatan lereng atau dinding penahan tanah, stabilisasi tanah dasar, hingga lapisan kedap air. Dan perlu diketahui, kami merupakan distributor tunggal untuk produk geogrid tensor internasional dan distributor untuk membran mereknya Huitex. Oke, saya akan lanjut dengan material geomembran. Apakah geomembran itu? Geomembran adalah material pelapis tidak tembus cairan yang tahan dan tidak bereaksi terhadap cairan bahan kimia dan tahan terhadap sinar ultraviolet matahari. Geomembran itu tersendiri terbuat dari bahan HDPE atau High Density Polyethylene. Untuk penggunaan geomembran Huitex sendiri biasanya digunakan untuk kolam limbah atau water pond, waste, kemudian untuk penampungan air atau water reservoir. Selanjutnya biasa digunakan untuk danau buatan, untuk kolam buatan, untuk kolam hias,
atau artificial lake. Keuntungan dari penggunaan geomembran Huitex adalah dengan berbahan HDPE, High Density Polyethylene, yang merupakan bahan tahan kimia yang bisa langsung dipasang di atas tanah sebagai pengganti beton. Kemudian keuntungan selanjutnya dari geomembran Huitex adalah lebih ekonomis jika dibanding menggunakan beton bertulang, hematnya hingga 30%. Dari segi pemasangan juga lebih cepat, karena setelah terpasang bisa langsung digunakan. Mengapa kami, Multibangun Rekatama Patria? Karena kami, geomembran Huitex yang kami jual berkualitas baik dan berstandar internasional. Lalu kami memiliki teknisi atau installer berpengalaman dan bersertifikat internasional. Juga kami memiliki peralatan yang lengkap dan berkualitas tinggi. Berikut ini adalah sertifikat untuk installer kami. Kami memiliki pengalaman supply dan install geomembran Huitex sejak tahun 1994 dengan berbagai tipe proyek geomembran Huitex. Berikut ini saya akan jabarkan proses pemasangan geomembran beserta alat penyambungnya. Dimulai dari penggelaran, dilakukan oleh orang 7-10 orang untuk penarikan, kemudian diangkat oleh alat berat. Karena untuk satu roll geomembran itu beratnya 1,4 ton. Kemudian setelah digelar, geomembran dilanjut disambung. Di mana ini alat sambung kita, yaitu hot wedge welder dan extrusion welder. Jadi, mengapa Anda harus memilih Multibangun sebagai mitra? Karena pastinya kami menawarkan lebih bukan dari sekedar produk. Kami memberikan keahlian yang terbukti sejak tahun 1998. Kami memberikan produk yang eksklusif dan berkualitas sebagai distributor tunggal tensor geogrid dan geomembran dari Huitex. Kami menyediakan solusi yang komprehensif untuk setiap tantangan di dalam proyek. Kami memiliki rekam jejak konstruksi dari berbagai proyek yang sukses di seluruh Indonesia. Dan yang terpenting, kami memberikan dukungan khusus dari tahap awal, yaitu konsultasi, desain, hingga implementasi. Demikian paparan singkat dari saya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi, bisa hubungi di nomor yang tertera. Atau kunjungi website kami di www.multibangunrekatama.patria. Saya Astri undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we will to continue Q&A session. Miss Celia, the time is yours. So any questions? Celia, there are several questions. You can Hi Celia, this is Rifa. There are several Yeah. questions already. More time to read, or you want us to read the question one by one? One by one. Okay. So first question. All right. For your insightful and valuable. Virgin HD and Hello? I can hear you. I can hear you.
Hello. Can Can you can hear you me? open the Q&A? Yes. Yeah. All right. I saw it. Okay. 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 The first question is from Isparmo Yes. about inspection What? methods. Okay. What's it? What's the typical physical inspection method, and then or testing procedure can be applied to different geomembrane manufacturer from virgin HDP resins. Okay. Okay. I think this question is about how to define the different material, the virgin resins and the recycled resins. I think ESCR, cracking resistant, can show you which one is virgin or recycled, because cracking resistant strike cracking resistance can show the result. If any recycled material added in productions, the cracking resistance will become weak, because for a recycled containment, normally contain different material, so which will lead into premature fail or cracking in over time. But however, it's not popular for the instant testing, because it takes about 2 months to get the results. So instead of this, some of the clients will asking to provide recent COA, recent quality certificate, to ensure the material we truly use in the pure resins. Yeah. So the second one is a potential effect of the rescue using low quality HDP in a practical application. Simply is cracking. Cracking will lead into the leaking into the ground. So if your containment is a very harsh, hazardous containment, that will pollute the groundwater, even the groundwater and the soils. Yeah. So, yeah. So these are my answer to Spamo. Yeah. We have questions from Kevin Dermawan. Thank you for Yeah, your great Kevin. presentation. I Yeah. agree that the textured geomembrane could increase 5 value. Yeah. I'm interested how to measure the increased shear strength in lab and on-site. First, overall shear strength of soil plus membrane, and second, addition or friction between the soil and membrane. Please, Celia. Wow, this is very interesting questions. Actually, some project we have to provide friction angle testing result with different composite material. But actually, we normally provide the material to the client or subcontractor to conduct this testing, friction angle test, because testing results will be different and vary, depends on what kind of the other geosynthetic material. For example, with a soil or clay or even the composite nylon and the geotextile. So that's this. Normally, we will suggest a client. We will give the standards. For example, according GN30, aspirate height is 0.4 millimeter. We will provide this sample to them to verify the friction angle results, to see where is suitable for their project's use.
Yeah. Hopefully this answer is can this is my and answer your questions. And the next one. Okay, next one. Which questions do you want to go with, Celia? Okay, let me see. All right. Okay, I would like to Michael Dobby. Okay. Okay. OIT. They'll be asking what's the meaning of the OIT and the test procedures. How does it provide information about the durabilities? Is this test available in Indonesia? Well, let me say about the OIT. Aku perlu And nanya the nggak nanti di outstanding, akhir kayak, do yes, you have anything else to say before we close the Tanya aja. okay. Hello? OIT is and the outstanding induction time is baseline baseline to measure the agent results. In for June 30 or 70, they have the requirement for indicator for durability. OIT is a baseline. So after we will take initial OIT value and put the sample into the oven machine or UV or UV environments to get passing 3 months to get the results. The retention of the OIT is indexed to pass June 30 or fail in June 30. Based on standard OIT, the baseline is 100. For example, based on June 30, the baseline is 100 minutes. After agent, they have to return 50%, then pass the June 30. For the high HPOIT, is the initial value is 400 minutes. Then after agent, they have to return 80%, then pass the standards. For our experience in Huitex, our material roughly can maintain the high HPOIT over 90 above. So for the UV resistant, similar, using high HPOIT and get a OIT return about more than about 80%. That means the decoration curve doesn't change at all every UV exposures. So this common index for a geomembrane quality verified. And this approve the durability. But however, in this year, stress cracking resistance is become more important because the nitrates or chemical content will affect some nine, especially nine installed in a project. They have to withstand the stress. If any pinhole or some material manufacture defect exists on liners, stress will leaking maturity will leaking quickly and will cause the project fail in the end. So it's a test is available in Indonesia. I can say I think not really old
because OIT can measure, standard OIT machine is common in all laboratory, but high GPU OIT, even stress cracking resistant, is not equipped in Indonesia market. Even for some third-party library, I don't think they have this complete GM30 test in Indonesia. So this is quite new for, I believe it's a potential opportunity if to help the Indonesia market to be advanced technology in geomembrane, especially in geomembrane, because it's a barrel. I mean, all the projects rely on this barrel to prevent the leaking. These are my answer. Yeah. So do you have the time to answer other questions? Celia, we still have time. If you want, you Okay. can answer more questions. I answer one question about products that we biograde. Oh no. Membrane is the survey like long-term study says it is more than 100 years once it buried. So its function is for prevent harsh or harsh chemicals, some positive contaminant. So it cannot biodegradable. Okay. Next, we can move on to other questions. Okay. How can? Okay. Oh, I saw a very interesting question. It's a high quality geomembrane on high quality one. In fact, it's difficult to tell. If you conduct some mechanical property test laboratory, you can tell which one is or is a recycled one. Because most mechanical property just show some surface of a material. They cannot see the long-term performance. That's why we run a durability test. But however, you can see sometimes if the material added too much containment, and you can check visually on surface. The surface maybe have a pink, roughly uneven pink pipe, and not very smooth, and you see some sparkle on surface. Thank you for your answer, Celia. Yeah. Maybe there are still more questions, and we still have time if you'd like to answer. There's one question. Okay. Durability of your membrane against the chemical for the mining application based on the thickness, or does your membrane need to treat it? For the mining, normally use 1.5 millimeter because the thickness is not a big issue for different application actually. Because for example, for storage, any storage facility, may depends on the genre because it functions like stabilize the structure, the tailing dam structures. So they will see the logic, see the site logically and make
to upstream or downstream. So according the structures, they be the design maybe use a single layer or double layer. So they use a double layer, 0.5 millimeter, it will be enough. And if they want to see a single layer, depends on your budget. Because some of the storage use a very economical way to prevent leakage. Because the pH value in the chemical containment is low risky compared with this pay. So thickness is not big issue. But regarding the thickness, there one is about the material warranty. We see the product's material warranty will require more than 20 years. So normal standard 1.5 millimeter can service 20 years, no problem. But depends sign and locate the temperature they wearing inside, because especially temperature is increased. Some job site is very okay. The temperature, I mean the day and night temperature is, so they will increase, make neither expansion and extraction rapidly in one. They will lead to somehow the material lead to some material cracking, material cracking very slowly. So that means material can keep the service life more years as expected. So choosing thinker liner will be option. Yeah. Okay, let's think of this all the questions. Else? Okay. Yeah. I think the time is up, Celia, for the Q&A session. Thank you very much for your answers, and everyone, thank you for your questions. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nih, silahkan Bapak Ibu nanti akan dihubungi oleh tim Multibangun. Tadi ada Mbak Astri juga. Setelah ini kita masih ada quiz, jadi thank you Celia, and I'm giving back Thank you. to Tanti. Tanti, please. Thank you for all the participants for the questions. And before we close the presentation session, do you have anything else you'd like to add, Celia? All right. Do you have anything else to add? Okay. Okay. So thank you, Celia, for the wonderful presentation and all of the answers from the Q&A session. It was very insightful, and I hope it can bring valuable knowledge to the participants. Bila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, terutama terkait produk, bisa langsung menghubungi rekan saya Riva di nomor WhatsApp pada kolom chat. Sebagai informasi, kami dari Multibangun telah meluncurkan WhatsApp Community Multibangun Engineering Hub, sebuah wadah komunitas untuk Bapak Ibu mendapatkan informasi terbaru mengenai event, artikel, dan informasi lainnya dari Multibangun. Selain itu, komunitas ini menyediakan wadah diskusi dan tanya jawab terkait game membran yang cocok untuk proyek Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengajak Bapak dan Ibu bergabung di WhatsApp community kami dengan men-scan QR yang ada di layar Anda. Baik Bapak Ibu, bagaimana paparan presentasi dari Celia, Chen, dan Mbak Astri tadi? Bapak Ibu boleh menjawab melalui poll yang baru saja muncul di layar Zoom Anda. Saya harap apa yang disampaikan tadi dapat diterima dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, kita tunggu sambil Bapak dan Ibu mengisi poll sebentar. Oke, boleh ditampilkan isi pollnya, tim? Oke, bisa kita lihat bahwa
Dari segi presentasi sudah excellent ya, very useful dan engaging. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengisi polling. And of course, I would like to say thank you to Celia for the excellent presentation and for coming to our webinar. Dan kepada Mbak Astri, terima kasih banyak untuk pemaparan mengenai produk dari Multibangun. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu kuis berhadiah. Kuis berhadiah ini akan dipandu oleh rekan saya Mbak Dwi dari PT Multibangun. Sebagai informasi, seluruh peserta boleh mengikuti kuis, tetapi hanya peserta dari Indonesia yang berhak untuk memperoleh hadiah dari kuisnya ya. And for your information, everyone can join the quiz session, but only for those who live inside Indonesia are eligible to get the prize. Baik, kepada Mbak Dwi, saya persilakan. Terima kasih Sis Tanti. Selamat siang, selamat multibangun. Apa kabarnya nih? Kita kembali di sesi kuis yang pastinya sudah ditunggu-tunggu nih ya dari tadi. Games ini pastinya akan dipandu oleh saya sendiri, Dwi. Izinkan saya memandu Bapak Ibu. Lalu masih semangat nih ya Bapak Ibu, sahabat multibangun semua. Boleh dong kalau yang masih semangat untuk mengikuti games pada siang hari ini, berikan reaction di tombol reaction di layar Zoom Bapak Ibu. Baik, supaya saya lebih semangat lagi nih Bapak Ibu untuk memandu acara kuis pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kuis ini akan berasal dari materi yang sudah disampaikan ya, dari Celia Chen dan Mbak Astri tadi. Tentu saja untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, berpotensi nih untuk menjadi pemenang. Lalu, hadiah dari kuis ini dengan total senilai Rp750.000 dalam bentuk e-money untuk 3 orang pemenang nih Bapak Ibu. Dengan pemenang pertama akan mendapatkan Rp300.000, pemenang kedua akan mendapatkan Rp250.000, dan pemenang ketiga akan mendapatkan Rp200.000. Lumayan banget kan ini Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, untuk mengikuti kuis ini, Bapak Ibu dapat bergabung dalam menti.com, menti.com, dengan memasukkan kode, sudah ada ya di layar Bapak Ibu, lalu juga ada di kolom chat juga, di kode 51206 300. Saya ulangi, di kode 51206 300. Nah, Bapak Ibu juga dapat langsung saja nih scan barcode-nya yang ada di layar Bapak Ibu, dan bisa langsung klik saja di layar Zoom Bapak Ibu juga. Nah, untuk diperhatikan nih Bapak Ibu, hanya sahabat multibangun yang berada di Indonesia saja nih yang eligible untuk mengikuti kuis dan berpeluang untuk menjadi pemenang dalam hadiah. Pastikan Bapak Ibu menuliskan namanya sesuai agar panitia dapat cross-check dan bisa langsung verifikasi apabila Bapak Ibu terpilih sebagai pemenang tentunya. Jangan lupa untuk screenshot layar apabila terpilih menjadi pemenang kuis. Nah, saya sudah lihat sudah banyak pemain yang sudah ready nih, ada 23 players ready kan nih Bapak Ibu untuk menjawab dengan benar, cepat, dan tepat untuk mendapatkan nilai tertinggi pada kuis ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, ya sudah banyak ya, sudah join di menti.com di kode 51206 300. Ya, mungkin sudah bisa kita mulai ya, panitia. Baik, akan kita mulai dari hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kita mulai di pertanyaan pertama. Pertanyaannya, ya, why is clear membrane not just a plastic sheet? Because it is A, cheaper than ordinary plastic sheet, B, lighter and easier to transport, C, an engineered barrier with properties like ESCR, chemical resistance. Ayo Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Dijawab dengan benar, tepat,
dan cepat ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang paling cepat, nah ini jawabannya sudah muncul. Jawabannya benar adalah C. An engineered buried with properties like ESCR chemical resistance. Kita lihat Bapak Ibu kira-kira berapa orang nih yang sudah menjawab benar dan tepat dan cepat. Ya, kita lihat. Oh, memimpin Bapak Kevin Darmawan, disusul Bu Maudi dan Abdul Zakaria. Selanjutnya mungkin kita lanjut nih ya. Di pertanyaan kedua, ya kita tunggu untuk dimulai. Baik, kita mulai pertanyaan kedua. Under Victoria EPA BPEM Enhanced GM13, what is the key difference from standard GM13? A. Only one type of OIT test required. B. Both standard and high pressure OIT tests must be conducted and passed. And C. OIT testing is optional. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Ayo dijawab dengan cepat dan tepat. Iya, jawabannya adalah B. Both standards and high pressure OIT nih Bapak Ibu. Jadi siapa nih yang kira-kira sudah menjawab benar dan cepat nih? Apakah masih dengan orang yang sama? Wah, kalau kita lihat tetap ya. Oh, berubah. Ada perubahan. Di pertama adalah Bapak Abdul Zakaria, yang kedua adalah Bapak Rangga, dan yang ketiga, Bapak Kevin menjadi urutan ketiga. Jangan khawatir, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Iya, pertanyaan nomor 3 adalah, what does ESCR stand for? A. Environmental stress crack resistance. B. Extended strength compression ratio. C. Elastic stability. Crack reduction. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? A, B, atau C? Dijawab dengan cepat dan tepat ya. Seperti biasa, nanti kita lihat jawabannya adalah yang A, environmental stress crack resistance. Baik. Wah, kalau kita lihat berarti di sini lumayan banyak yang menjawab benar nih. Lalu untuk leaderboardnya apakah ada perubahan nih Bapak Ibu? Kita lihat. Wah, ada perubahan lagi. Ini memang benar-benar sengit ya. Yang pertama ada Bapak Rangga, lalu ada Pak Muhammad Fomal Haut Aditya, dan yang ketiga adalah Shirley Yulianti. Berubah-ubah nih Bapak Ibu. Dua pertanyaan terakhir sepertinya bisa menjadi peluang nih untuk Bapak Ibu yang belum masuk ke 3 terbesar. Pertanyaan keempat. Geomembran terbuat dari bahan A. High density polypropylene. B. High density polyethylene. C. High density polyester. Nih mana nih Bapak Ibu? Kayaknya mirip-mirip semua. Bapak Ibu udah mulai pusing nih. Yang mana ya? Yang A, B, atau C? Tapi saya yakin yang mengikuti pasti tahu banget. Kita lihat apakah jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang B, Bapak Ibu. Ada beberapa yang benar, lumayan ya. Yang B, kita lihat skor sementara, kira-kira seperti apa? Apakah ada perubahan lagi atau masih memimpin? Kita lihat dulu. Aduh, berubah lagi nih Bapak Ibu. Di urutan pertama ada Bapak Pomalhut, lalu Ibu Dewi dan Kirs. Nah, ini nih masih berubah ya. Sangat-sangat tidak bisa diprediksi nih Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah, mengapa geomembran penting dalam pengelolaan limbah tambang? A. Untuk mencegah rembesan limbah tambang masuk ke dalam tanah dan air tanah. B. Meningkatkan kadar mineral agar hasil tambang lebih bernilai tinggi. C. Mempercepat proses oksidasi logam sehingga limbah cepat terurai. Kira yang mana nih Bapak Ibu? Bisa nih, harusnya nih benar ini. Iya, benar sekali. Mayoritas bisa menjawab benar karena yang benar adalah A ya, untuk mencegah rembesan limbah. Benar sekali nih. Jadi kalau kita lihat di perolehan leaderboardnya seperti apa? Apakah ada perubahan lagi?
Apakah masih memimpin? Kita lihat. Oh, dengan Pak Muhammad Aditya masih memimpin. Yang kedua adalah Ibu Dewi, dan yang ketiga adalah Bapak Kevin Darmawan. Baik, itu adalah 3 teratas kita pemenangnya. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah menang tadi, 3 teratas tadi, untuk men-screenshot dan mengirimkan bukti pemenangnya ke panitia untuk sebagai bukti ya, untuk verifikasi pemenang. Baik, sudah berakhir acara sesi kuis pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang udah semangat dari awal sampai akhir. Saya undur diri Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan saya, Tanti. Terima kasih kepada Mbak Dwi yang sudah memandu acara games pada siang hari ini, dan selamat kepada para pemenang. Dengan berakhirnya games tadi, sampailah kita di penghujung acara. Untuk masih mengenai sertifikat dapat diakses melalui link berikut di link tree/mrpwebinar yang juga tertera pada kolom chat atau yang tertera pada layar Anda. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau terdapat kesalahan penulisan nama pada sertifikat Anda, silakan hubungi rekan saya Riva melalui WhatsApp di 0811 127 1414. Untuk informasi lebih lanjut terkait PT Multibangun Rekatama Patria dan acara-acara kami selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengikuti media sosial kami, ada LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Untuk melihat tayangan ulang webinar pada hari ini, Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube Multibangun. Akhir kata, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, pembicara, dan panitia yang terlibat dalam acara ini. Saya juga memohon maaf jika terdapat kesalahan pada penyampaian selama acara berlangsung. Kami menunggu Anda di Multibangun Engineering Hub webinar selanjutnya di bulan depan. Saya Tanti, saya pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat siang. Halo Mbak Ci. Halo, Mas Waduh, Denny. ketemu lagi nih kita di tempat yang sama ya. Ini di Max Max 99. 99, air terjun dan kolam buatan, restoran ya. Kalau kita lihat sih udah jadi ya. Udah jadi. Udah jadi ya kolam buatannya. Kalau menurut Mas Denny gimana nih kolamnya? Keren banget sih. Begitu masuk tuh langsung terpesona sih kita sih kayak, wah ini kayak natural banget dah. Pokoknya ya view-nya itu bagus, semuanya bagus ya. Mantap dah pokoknya dah. Nah ini yang nggak nyangka nih detail-detail batuannya ini nih bener-bener bagus ya. Nah kira-kira katanya kan pakai geomembran sebelum aku datang sini kan. Nah kira-kira sebenarnya fungsi geomembran tuh apa ya ini? Jadi fungsi si geomembran itu sendiri adalah sebagai pelapis kedap air. Jadi fungsinya itu biar nggak bocor. Terus dia juga minim untuk maintenance-nya. Kalau Denny lihat di sini nih, batuannya kan gede-gede nih. Jadi sebelum si batu-batu ini ada, geomembrannya kita lapisin dulu sama material yang namanya geotextile non-woven. Gitu. Nah, kira-kira dalam proses pemasangannya ini nih ada kesulitan-kesulitan atau tantangannya nggak sih? Kalau untuk kesulitan, tantangannya itu pasti ada banget. Dan ini lihat di sini, kolam sama air terjunnya ini kan banyak detail-detailnya ya. Jadi untuk saat pemasangannya itu kan memang harus detail, fokus, teliti. Makanya tuh harus dengan yang namanya installer yang berpengalaman, juga ahli, gitu kan. Oh gitu Mbak. Emang agak tricky sih pemasangannya, jadi kudu harus hati-hati Mas Denny. Tapi kita bisa pasang dengan baik lah ya, profesional ya installer dari kita ya. Oke. Gimana kalau kita ngobrolnya lanjut di dalam yuk sambil ngopi-ngopi? Wah boleh banget. Oke, yuk. Wah mantep banget nih Mbak Astri nih, bangga banget ya.
geomembran kita dari Multibangun dipakai di salah satu resto yang bagus banget kayak gini dan juga viral di sosial media. Benar, Mas Denny. Mas Denny tahu nggak kira-kira dengan seperti ini kebutuhan volume geomembran kita pakai berapa? Wah, kira-kira nggak tahu tuh berapa tuh kira-kira Mbak? Kira-kira membutuhkan sekitar 1.600 meter persegi geomembran. Wow, luas banget ya, Wow, banyak ya sebenarnya. kebutuhannya. Iya. Oke. Ya udah deh kalau gitu sambil ngopi-ngopi setelah ini, setelah ngopi-ngopi kita keliling-keliling deh, iya. lihat-lihat nih. Mas Denny bisa mengeksplor nih, muter-muter sambil menghirup udara segar di sini nih, Wah, ya mantap kan? banget nih. Ya udah Mantap. nanti besok-besok nih saya ajak deh keluarga saya Boleh, ajak untuk teman, main-main ke sini. saudara, Ya. ya kan? Ke sini lihat-lihat sambil Ya juga biar makan tahu juga, makan. biar tahu juga produk Multibangun nih dipakai nih di Iya. restoran ini. Oke. Ya udah yuk, Mbak Ji. Udah. Halo Mbak Ci. Halo, Mas Waduh, Denny. ketemu lagi nih kita di tempat yang sama ya. Ini di Max Max 99. 99, air terjun dan kolam buatan, restoran ya. Kalau kita lihat sih udah jadi ya. Udah jadi. Udah jadi ya kolam buatannya. Kalau menurut Mas Denny gimana nih kolamnya? Keren banget sih. Begitu masuk tuh langsung terpesona sih kita sih kayak wah ini kayak natural banget dah. Pokoknya ya view-nya itu bagus. Semuanya bagus ya. Mantap dah pokoknya dah. Nah, ini yang nggak nyangka nih detail-detail batuannya ini nih bener-bener bagus ya. Nah, kira-kira katanya kan pakai geomembran sebelum aku datang sini kan. Nah, kira-kira sebenarnya fungsi geomembran tuh apa ya ini? Jadi fungsi si geomembran itu sendiri adalah sebagai pelapis kedap air. Jadi fungsinya itu biar nggak bocor. Terus dia juga minim untuk maintenance-nya. Kalau Denny lihat di sini nih, batuannya kan gede-gede nih. Jadi sebelum si batu-batu ini ada, geomembrannya kita lapisin dulu sama material yang namanya geotekstil non-woven. Gitu. Nah, kira-kira dalam proses pemasangannya ini nih ada kesulitan-kesulitan atau tantangannya nggak sih? Kalau untuk kesulitan, tantangannya itu pasti ada banget. Dan ini lihat di sini, kolam sama air terjunnya ini kan banyak detail-detailnya ya. Jadi untuk saat pemasangan itu kan memang harus detail, fokus, teliti. Makanya tuh harus dengan yang namanya installer yang berpengalaman, juga ahli, gitu kan. Oh, gitu Mbak. Emang agak tricky sih pemasangannya. Jadi kudu harus hati-hati Mas Denny. Tapi kita bisa pasang dengan baik lah ya, profesional ya installer dari kita ya. Oke. Gimana kalau kita ngobrolnya lanjut di dalam yuk sambil ngopi-ngopi? Wah, boleh banget. Oke. Yuk. Wah, mantep banget nih Mbak Asri nih, bangga banget ya. Geomembran kita dari Multibangun dipakai di salah satu resto yang bagus banget kayak gini dan juga viral di sosial media. Benar, Mas Denny. Mas Denny tahu nggak kira-kira dengan seperti ini kebutuhan volume geomembran kita pakai berapa? Wah, kira-kira nggak tahu tuh berapa tuh kira-kira Mbak? Kira-kira membutuhkan sekitar 1.600 meter persegi geomembran. Wow, luas banget ya, Wow, banyak ya sebenarnya. kebutuhannya. Iya. Oke. Ya udah deh kalau gitu sambil ngopi-ngopi setelah ini, setelah ngopi-ngopi kita keliling-keliling deh, Iya. lihat-lihat nih. Mas Denny bisa Iya. mengeksplor nih,
muter-muter sambil menghirup udara segar nih di sini nih. Wah, Ya mantap kan? banget nih. Ya udah Mantap. nanti besok-besok nih saya ajak deh keluarga saya Boleh, ajak untuk teman, main ke sini. saudara. Ya, Ke sini lihat dia sambil ya juga biar makan tahu juga, makan. biar tahu juga produk multibangun nih dipakai nih di Iya. restoran ini. Oke, ya udah yuk, Mbak Ji. Yaudah. Halo Mbak Ci. Halo, Mas Waduh, Denny. ketemu lagi nih kita di tempat yang sama ya. Ini di Max Max 99. 99, air terjun dan kolam buatan, restoran ya. Kalau kita lihat sih udah jadi ya. Udah jadi. Udah jadi ya kolam buatannya. Kalau menurut Mas Denny gimana nih kolamnya? Keren banget sih. Begitu masuk tuh langsung terpesona sih kita sih kayak wah ini kayak natural banget dah. Pokoknya ya view-nya itu bagus. Semuanya bagus ya. Mantap dah pokoknya dah. Nah, ini yang nggak nyangka nih detail-detail batuannya ini nih bener-bener bagus ya. Nah, kira-kira katanya kan pakai geomembran sebelum aku datang sini kan. Nah, kira-kira sebenarnya fungsi geomembran tuh apa ya? Ini. Jadi fungsi si geomembran itu sendiri adalah sebagai pelapis kedap air. Jadi fungsinya itu biar nggak bocor. Terus dia juga minim untuk maintenance-nya. Kalau Denny lihat di sini nih, batuannya kan gede-gede nih. Jadi sebelum si batu-batu ini ada, geomembrannya kita lapisin dulu sama material yang namanya geotekstil non-woven. Oh gitu. Nah, kira-kira dalam proses pemasangannya ini nih ada kesulitan-kesulitan atau tantangannya nggak sih? Kalau untuk kesulitan, tantangannya itu pasti ada banget. Dan ini lihat di sini, kolam sama air terjunnya ini kan banyak detail-detailnya ya. Jadi untuk saat pemasangan itu kan memang harus detail, fokus, teliti. Makanya tuh harus dengan yang namanya installer yang berpengalaman, juga ahli, gitu kan. Oh gitu Mbak. Emang agak tricky sih pemasangannya, jadi kudu harus hati-hati Mas Denny. Tapi kita bisa pasang dengan baik lah ya, profesional ya installer dari kita ya. Oke. Gimana kalau kita ngobrolnya lanjut di dalam yuk sambil ngopi-ngopi? Wah, boleh banget. Oke, yuk. Wah, mantep banget nih Mbak Astri nih, bangga banget ya. Geomembran kita dari Multibangun dipakai di salah satu resto yang bagus banget kayak gini dan juga viral di sosial media. Benar, Mas Denny. Mas Denny tahu nggak kira-kira dengan seperti ini kebutuhan volume geomembran kita pakai berapa? Wah, kira-kira nggak tahu tuh berapa tuh kira-kira Mbak? Kira-kira membutuhkan sekitar 1.600 meter persegi geomembran. Wow, luas banget ya, Wow, banyak ya sebenarnya. kebutuhannya. Iya. Oke. Ya udah deh kalau gitu sambil ngopi-ngopi setelah ini, setelah ngopi-ngopi kita keliling-keliling deh, iya. lihat-lihat nih. Mas Denny bisa Iya. mengeksplor nih, muter-muter sambil menghirup udara segar nih di sini nih, Wah, ya mantap kan? banget nih. Ya udah Mantap. nanti besok-besok nih saya ajak deh keluarga saya Boleh, ajak untuk teman, main ke sini. saudara. Ya, Ya kan? Ke sini lihat dia sambil Ya juga biar makan tahu juga, makan. biar tahu juga produk multibangun nih dipakai nih di Iya. restoran ini. Oke. Ya udah yuk, Mbak Ji. Udah.
Halo Mbak Ci. Halo, Mas Waduh, Denny. ketemu lagi nih kita di tempat yang sama ya. Ini di Max Max 99, air terjun dan kolam buatan, restoran ya. Kalau kita lihat sih udah jadi ya. Udah jadi. Udah jadi ya kolam buatannya. Kalau menurut Mas Denny gimana nih kolamnya? Keren banget sih. Begitu masuk tuh langsung terpesona sih kita sih kayak, wah ini kayak natural banget dah. Pokoknya ya view-nya itu bagus, semuanya bagus ya. Mantap dah pokoknya dah. Nah ini yang nggak nyangka nih detail-detail batuannya ini nih bener-bener bagus ya. Nah kira-kira katanya kan pakai geomembran sebelum aku datang sini kan. Nah kira-kira sebenarnya fungsi geomembran tuh apa ya ini? Jadi fungsi si geomembran itu sendiri adalah sebagai pelapis kedap air. Jadi fungsinya itu biar nggak bocor. Terus dia juga minim untuk maintenance-nya. Kalau Denny lihat di sini nih, batuannya kan gede-gede nih. Jadi sebelum si batu-batu ini ada, geomembrannya kita lapisin dulu sama material yang namanya geotekstil non-woven. Gitu. Nah kira-kira dalam proses pemasangannya ini nih ada kesulitan-kesulitan atau tantangannya nggak sih? Kalau untuk kesulitan, tantangannya itu pasti ada banget. Dan ini lihat di sini, kolam sama air terjunnya ini kan banyak detail-detailnya ya. Jadi untuk saat pemasangannya itu kan memang harus detail, fokus, teliti. Makanya tuh harus dengan yang namanya installer yang berpengalaman, juga ahli, gitu kan. Oh gitu Mbak. Emang agak tricky sih pemasangannya. Jadi kudu harus hati-hati Mas Denny. Tapi kita bisa pasang dengan baik lah ya, profesional ya installer dari kita ya. Oke. Gimana kalau kita ngobrolnya lanjut di dalam yuk sambil ngopi-ngopi? Wah boleh banget. Oke, yuk. Wah mantep banget nih Mbak.